En 30 días puedes ganar 3.000 euros sin invertir. Este es Jorge, de Madrid. Quiere empezar a vender por internet. Solo necesita un nombre de dominio. Tiendadejorge.es. Perfecto. Un momento. Jorge de Valencia también lo quiere. Y Jorge de Barcelona. Esos son muchos Jorge. Don't you go. You make my every cell flow, my every breath slow and cold. Yeah, that's how you make me feel I'm yours. You bring me up when I hear only radio static. Play me a song on repeat. Right now, you hit me like
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Visita compramostucoche. Example of a while loop. We looked at a basic syntax of the loop and how it works. Let's now apply this knowledge to a similar example, but this time with a while loop inside a function. Can you work out what this function does? In this example, we start out by initializing a variable called x. In this case, we initialize it with the value of 1. Then we enter our while loop, which checks to see if the value inside of the x variable is less than the parameter n that the function received. If that comparison evaluates to true, then the code inside the while block is executed. Say we pass a value of 5 as a parameter to this function. In the first pass through the loop, x is always equal to 1, so the comparison 1 smaller than or equal to 5 would be true, and we then enter the body of the loop. In the body, we first print a message indicating that the current attempt number, and then we increase the value of x by 1. To increment the number, we're using a slightly different expression than before. X plus equal 1 is a shorthand version of x equals x plus 1. You can use either expression since they both mean the same thing. The process continues until the result of the comparison isn't true anymore, which happens when x is bigger than n. In our current example, this would be when the value of x is 6. Let's see it in action. In these past examples, we've used the simple conditions of a number being smaller or equal than another number. These are common conditions, but they're by no means the only conditions you can have in a while loop. It's common, for example, to call a separate function that evaluates the condition, like this. In this case, there's a lot of code hidden behind functions, and it's doing stuff we don't see. There's a getUsername function that asks the user for a username, and a validUsername function that validates that username. And all this is happening in just a handful of characters. As you can see, you can pack a lot of punch into just a short line of code. In this case, the body of the while loop will be executed until the user enters a valid username. The important thing to remember is that the condition used by the while loop needs to evaluate to true or false. It doesn't matter if this is done by using comparison operators or calling additional functions. The conditions used in while loops can also become more complex if we use the logical operators that we encountered when looking into branching, and, or, and not. This lets us combine the values of several expressions to get the result we want. Okay. In the last video, the values of several expressions to get the result we want. Okay. In the last, and learned it. Some of this stuff can be a bit tricky, and you're doing great. Keep sticking with it. Next,
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy el Arias 99. Sí, Edu Arias 99, el Edu Arias 99, Eduardo Arias Infante. Este video nuevo de que es el curso intensivo de Python. Entonces, en el último video vimos un ejemplo muy sencillo de un bucle while. Vimos una sintaxis básica del bucle y cómo funciona. Aplicamos ahora estos conocimientos en un ejemplo similar, pero esta vez con un bucle while dentro de una función. ¿Puedes averiguar qué hace esta función? En este ejemplo empezamos iniciando una variable llamada x. En este caso la iniciamos, la variable x. En este caso la iniciamos con el valor 1. Luego entramos a un bucle while que comprueba si el valor dentro de la variable x es menor que el parámetro n que recibió la función. Si esta comparación se evalúa como verdadera, entonces se ejecuta el código dentro del bloque while. Digamos que pasamos un valor de 5 como parámetro. En esta función, en la primera pasada por el bucle, x es siempre igual a 1, por lo que la comparación 1 menor o igual que 5 sería verdadera. Y a continuación entramos en el cuerpo del bucle. En el cuerpo primero imprimimos un mensaje indicando que el número de intento actual y a continuación incrementamos el valor de x en 1. Para incrementar el número estamos utilizando una expresión ligeramente diferente a la anterior, x más igual a 1. Es una versión abreviada de que x es igual a x más 1. Puedes utilizar cualquiera de las dos expresiones, ya que ambas significan lo mismo. El proceso continúa hasta que el resultado de la comparación deja de ser cierto, lo que ocurre cuando x es mayor que n, en nuestro ejemplo actual. Esto ocurriría cuando el valor x es 6. Veámoslo en acción. En estos ejemplos anteriores hemos utilizado las condiciones simples de que un número sea más pequeño o igual que otro número. Estas son condiciones comunes, pero no son ni mucho menos las únicas condiciones que puedes tener en un bucle while. Es común, por ejemplo, llamar a una función separada que evalúa la condición como esta. En este caso, hay mucho código escondido detrás de funciones. Ya les muestro la condición. Esa condición. Eso ocurre en un puñado de caracteres. Como puedes ver, puede meter mucha fuerza en una sola y pequeña línea de código. En este caso, el cuerpo del bucle while se ejecutará hasta que el usuario introduzca un nombre de usuario válido. Lo importante a recordar es que la condición usada por el bucle while necesita evaluarse a verdadero o falso. No importa si eso se hace utilizando operadores de comparación o llamando la función adicionales. Las condiciones utilizadas en los bucles while también pueden volverse más complejas si utilizamos los operadores lógicos que encontramos al ver la ramificación y, or, and, not. Esto nos permite combinar los valores de varias expresiones para obtener el resultado que deseamos. Bien, ya hemos visto que es un bucle while y hemos aprendido su sintaxis y comportamiento básico. Algunas de estas cosas pueden ser un poco complicadas y lo estás haciendo muy bien. Sigue con ello. A continuación, vamos a hacer un repaso de algunas de las trampas más comunes que puedes encontrarte al escribir tus propios bucles. Ve al siguiente video para empezar. Bad days, black thoughts, I can be focused. Tell me where to find light in my tunnel. Cause I see you want help me with control. I can't stop feeling you when on my shoulders. You were like ghost. Don't let me let go.
'Cause what would I do? What would I do without you? What would I do? What would I do without you? What would I do? What would I do without you? What would I do? Si estás cansado de intercambiar tiempo por dinero, presta atención, pues puede que tenga Don't listen to me now. Not changing how I feel. Leave your tears at the door. I told you, I told you.
Relacionamento sem crush nem ficante. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. Todo mundo vai do empurra, a tropa do bom de cama. Todo mundo vai do empurra, do bom de cama. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. Relacionamento sem crush nem ficante. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. When it came time to take things to the next level, I knew that I had to make a website. Tell you no lie. Better bye 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 bye. Better bye 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 bye. Listen my song, kill that the hi-fi. Better bye 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 bye. Better bye 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 bye. Play enough of so you can say you're a pilot. Have whole heap of girl that a link a lot. Me have the big bar, if not must win a lot and every night I hit fast. I spin the slots.
Cerca de ese código. Este código contiene un error solo en la intención, no dará un error cuando se ejecute el código. El problema aquí es que X necesita ser reasignado de nuevo a 1. En este código, X nunca es reasignado de nuevo a 1 antes del segundo bucle, while. Por lo que X es igual a 10, la operación anterior, por lo tanto, el segundo bucle, while, nunca se ejecuta. As we've called Step on a boy, cause you know me no play. Can't shut me up, me have enough things to say. Real dog gun, we not in a delay. Say we a chat live and we a listen Johnny K. Play enough for so you can say you're rapper lad. Have whole heap of girl that a link a lot. Me a the big dog, rough now must win a lot. And every month I hit pass, I spin the slots. Tell you the truth when I gon' tell you no lie. Better bye. Better bye. Listen my song, kill that the hi-fi. Better bye. Better bye. Bye. Now go die. Now go die. Bye. Now go die. Now go die.
En este vídeo te voy a enseñar en solo unos minutos a generar 100 euros desde tu móvil invirtiendo de una forma Muchachos, no crean en las propagandas de que van a ganar 100 euros por medio de una aplicación. Esas son puras estafas. Yo de verdad les recomiendo que hagan como trabajar duro y emprender o hacer trabajar. Pero eso de que se van a ganar dinero por medio de una aplicación de la noche a la mañana solamente con hacer clic es muy difícil, así que no se lo recomiendo, muchachos. No vayan a seguir esas recomendaciones y las propagandas. ¿Vale? Siempre trabajen duro y hagan lo posible por salir adelante.
What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. Don't wake up. Don't wake up. What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. Hey, I'm Chris Piasek. Check out the exclusive assets I made for Envato subscribers. I made a font called Fuzzbox with psychedelic retro vibes, bonus characters, lots of ligatures, and it comes in 3 different styles. I also made a brush set called Delightfully Distressing. Over 40 analog-inspired brushes with halftones, textures, all made from real ink and paint. Get my assets with Out earlier, writing loops allows us to get our computer to do repetitive work for us. Since one of the main benefits of writing scripts in IT is to save time by automating repetitive tasks, loops are super useful. So let's make sure you avoid some of the most common mistakes people make when writing loops. One of the most common errors is forgetting to initialize variables with the right value. We've all made this mistake when starting to code. Remember how in the earlier examples we initialized our variable x to 0 in one case and to 1 in the other? When we forget to initialize a variable, 2 different things can happen. The first possible outcome, and the easiest to catch, is that Python might raise an error telling us that we're using a variable we haven't defined, which looks like this. As we've done with other errors we've come across, we can look at the last line to understand what's going on. This error type is a name error, and the message that comes after it says we're using an undefined variable. It's straightforward to fix. We just need to initialize the variable before using it, like this. Fixed. Now, there's a second issue we might face if we forget to initialize variables with the right value. We might have already used the variable in our program. In this case, if we reuse a variable without setting the correct value from the start, it will still have the value from before. This can lead to some pretty unexpected behavior. Check out this script. Can you spot the problem? In the first block,
we correctly initialize x to 1 and sum to 0, and then iterate until x equals 10, summing up all the values in between. So by the end of that block, sum equals the result of adding all the numbers from 1 to 10, and x is 10. In the second part of the code, the original intention was to get the product of all the numbers from 1 to 10. But if you look closely, you can see that we're initializing product, but forgetting to initialize x. So x is still 10. This means that when the while condition gets checked, x is already 10 at the start of the iteration. The while condition is false before it even starts, and the body never executes. Let's see how this problem would look. In this case, it might be harder to catch the problem because Python doesn't raise an error. The problem here is that our product variable has the wrong value. If you have a loop that's gone rogue and not behaving as expected, it's a good idea to check if all the variables are correctly initialized. In this example, we need to set x back to 1 before starting the second loop. As always, the best way to learn is to practice it yourself. Make sense? So, to recap, whenever you're writing a loop, check that you're initializing all the variables you want to use before you use them. And don't worry if you don't get it. Keep to make mistakes. Bueno, como mencionamos anteriormente, escribir bucles nos permite hacer en nuestro ordenador haga un trabajo repetitivo por nosotros. Dado que uno de los principales beneficios de escribir guiones en tecnología es ahorrar tiempo al automatizar las tareas repetitivas. Los bucles son muy útiles, así que asegurémonos de evitar algunos de los errores más comunes que cometen las personas al escribir bucles. Uno de los errores más comunes es olvidar iniciar las variables con el valor correcto. Todos hemos cometido este error al empezar a programar. Recuerda como en los ejemplos anteriores iniciamos vuestras variables x a 0 en un caso y a 1 en otro caso. Cuando nos olvidamos de inicializar una variable puede ocurrir dos cosas diferentes. El primer resultado posible y el más fácil de detectar es que Python podría generar un error que nos diga que estamos usando una variable que no hemos definido. ¿Qué tiene este aspecto? Este es un aspecto de una variable con error. Este tipo de error es un error de nombre y el mensaje que viene después dice que estamos usando una variable indefinida. Es fácil de arreglar, solo necesitamos iniciar la variable antes de usarla. Como por ejemplo mi variable igual a 5. Aquí estamos definiendo una variable. De esa manera, fijo, ahora hay hay un segundo problema al que nos podríamos enfrentar si nos olvidamos de iniciar las variables con el valor correcto. Es posible que hayas usado la variable en nuestro programa. En este caso, si reutilizamos una variable sin establecer el valor correcto desde el principio, seguirá teniendo el valor de antes. Esto puede provocar un comportamiento bastante inesperado. Echa un vistazo a este guión. ¿Puedes detectar el problema? En el primer bloque, iniciamos correctamente x en 1 y sumamos en 0, y luego iteramos hasta que x sea igual a 10. Sumando todos los valores intermedios al final de este bloque, la suma es igual al resultado de sumar todos los números del 1 al 10 y x es 10. En la segunda parte del código, la intención original era obtener el producto de todos los números, del 1 al 10, pero si te fijas bien podemos ver que estamos iniciando el producto, pero nos olvidamos de iniciar x, así que x sigue siendo 10. Eso significa que cuando se marca la condición while, x ya es 10. Al inicio de la interacción, la condición while es falsa incluso antes de que comience y el cuerpo nunca se ejecuta. Veamos cómo se vería este problema. En este caso puede ser más difícil detectar el problema porque Python no genera ningún error. El problema aquí
Ese es el error que genera Python. El problema aquí es que nuestra variable de producto tiene un valor incorrecto. Si tienes un bucle que no funciona correctamente y no se comporta como se esperaba, es una buena idea comprobar si todas las variables están inicializadas correctamente. En este ejemplo necesitamos volver a establecer x en 1 antes de iniciar el segundo ciclo. Como siempre, la mejor manera de aprender es practicarlo tú mismo. Tiene sentido, en resumen, siempre que escribes un bucle, comprueba que estás inicializando todas las variables que quieres usar antes de usarlas. No te preocupes si no lo haces bien a la primera vez. Todos hemos estado ahí cuando aprendimos a programar. Como hemos dicho antes, la manera de dominar la programación es practicar, practicar y practicar. Sigue practicando hasta que te sientas cómodo y aún así puedes cometer errores, así que no sientas que no puedes volver atrás para revisar y practicar todo lo que hemos explicado hasta ahora. Bueno, muchachos, ese ha sido el video de el curso intensivo de Python. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy el C Edu Arias 99, Eduardo Arias Infante, y nos vemos en un próximo video.